that if the administrators get less pay than the scientists, that it will spoil administration. I am the president of Uganda. If you want to check my power, you try it. But I get a salary of 3.6 million. And I knock off 700,000 shillings for the NRM. So the money they sent on Mama's account is 2.7 million for the president. I hear some government officials. Museveni, stop lying us. Stop it. How can an MP of a constituency be getting 30 millions every month and above, and on top of that 4 millions every week, constituency something, and for you are getting 3 millions every month? Kadokola chimuntebe ojikola muchi gamba obabubbi obera wotya ngengoyo oyambala za bukadde buli nako spending 1M buli katikiti buli second o spending 1M naye ate omwezi ofuna millions 3 kati zo spending ozijjawa kitegeeza oli mubbi. They are getting 50 million. What? They give themselves salaries there. I refused that salary. But you challenge my authority now, and you see what happens. Getting a little salary, but everybody knows who is the president of Uganda. So please, don't mix up salary with authority. How much does the bishop get? I see you kissing the rings of bishops. How much salary does the bishop get? I don't know how much they get, but I don't think they get so much money. So stop mixing up issues. This is simply situational. We are trying to get from the pit, we are coming up slowly. Now the question is, where do we start? Because some of these science cadres are so crucial. One school was about to close, Soroti Flying School. We have got a very good school in Soroti for teaching pilots. Now, that mix-up of yours, because I am holding a senior administrative post, there are pilots before me, I should get more than the pilots. But once somebody has qualified as a pilot, in the airline, he would be paid 25 million shillings. Now, if we are to pay all these administrators 25 million, now, how shall we manage? So, in that school there, this was the problem. The people in the Ministry of Transport, the administrators, the accountants, I don't know what, there's somebody called HR. Have you heard of somebody called HR? There's HR, then there is the sweep. The good thing with this gentleman is good at pretending. Now he's trying to tell us he doesn't know the work of an HR. He doesn't know who an HR is. Have you ever heard of HR? Somebody HR? Ayagala nyo pretending abalage mbuyeta bimanyi. Era mbu tebyetaagisa tebirina mugaso naye nga yo musimbi n'omusimbi gwakulumulula gwabba muyitirivu. Wano twali tulaba video ya omwami yani erinnya ligenze Babu, Francis Babu njasotufune Francis Babu yagambye nti General Museveni yajja kuno nga mwavulu nkupe lukyolo. Ostegede Francis Babu yayogedde General Museveni yajja kuno nga mwavulu nkupe lukyolo. Francis Babu yabyogedde
kati omuntu yajja kunonga mwavula okupe lukyolo otandika okuwa amateeka ku ssente z'Abannayuganda okitegedde basasulwa batya naye nga gwe olimba mbu ofuna obukadde 3 naye ng'entebe togivaamu nga wagenda mu nsiko olwane okube emmundu just obeere ng'ofuna obukadde 3 okitegedde era ng'akola byonna byakola okutta Abannayuganda obatulugunya okulemera mu nte obutagivaamu kufuna bukadde 3 ani gwasiriwaza naye okitegedde ssente z'eggwanga zonna bazibbye ekibuga Kampala kyonna kifuuse kyabwe buli kintu kifuuse kyabwe buli kintu bakibbye ku bannannyini baakyo abaali bannannyini kyo nga waliwo n'ensimbi zakwata obukwasi naawe abantu bagende nga bagabira abantu okitegedde waliwo ssente zawaka kati Namyalo omukyala n'agenda ng'agabira abantu abagulirira mbuno baagala ennyo Gino Museveni okitegedde kaakati bwabanga ezo ssente bazagaba ziva ku musaala gwange sokola biwa sina kinyinza kukola soka be France Babu ntubulu okwogera ate oba yakumiza musungu olwo ontwala ate bamaze okukumiza omusungu ne bajja ne bakusabira ne bakuziika abakumizisa omusungu bakuziika bennyini so ekyo nayo si kinene baleme kututiisatiisa Katonda waba asazeewo nti bw'ojja bw'ogenda amazima galuma awedde akati n'ensonyi muzikomyewo nze baŋŋamba nti bw'ogenda mu ssomero bakuyigiriza okutereeza ebikoze eki ebyonoonese era challenges zibanga ebibuuzo ebakuba mu exam gwe nowa solution so okutusomesa kuno n'okola ebibuuzo baba bakusomesa engeri gy'otambula mu nsi buli ekijja okinoonyeza eddagala kati Uganda yeetaaga ddagala teyeetaaga bigambo kale fa ab'olugezigezi abatalina ssente batuveeko naye bawulirize kitugamba kuba byonna temukiwuliriza ebinaddako si birungi ensi yaffe eyonooneka kakati n'abatundira ku nguudo bajja kunoonya memba atula ku seeke anti balina entrepreneurship abasuubuzi kati ejja kubeera tujja giyita vendors league vendor hawkers league ate kati bali eri abalala bano abakyala abaneekolera gyange abo nabo tujja bateeka tujja bafunira nabo batule ku seeke twaswadde nnyo naye ebyo byonna captain nga bwe biri n'obuvuyo bonna nga bwe buli mwenaalemu kati naddala nga kalukowedde obwakoleddwa ekibiina kisobola bujjawo butya nekikomyawo emitima gy'abantu tebasobola okujja nga bakikoze kati balina n'okwejjusa balina okugamba Uganda mutusonyiwe kubanga akalulu tekasobola kutuusa kukola bitali bituufu abantu bano betwogerako twagala tubayamba owulira omulama gwendiko Gino Museveni mbwafuna obukadde bumeka 3 naye bwe bumukoze ebyo byonna nabba akalulu okufiirawo okutta abantu lwa bukadde 3 abaana baffe bakolera ku nguudo n'abooza emmotoka nze bwe nali ntandika wano twabakolamu ebibiina ne tufuna n'ebifo we tubateeka in fact bahawkers be bano abatambula abatembeeyi bavendors batula mu kifo ekimu twabakolamu era ne babawa ne license okuva mu kanso era ne babawa n'enguudo okubatambulira si wonna awulidde bannaffe abavendors ne babatwala mu butale era ne baggulawo nekana akatale kebayita park yard awo wekaava era n'abaali batundira ku nguudo emmere ne babateekawo liye park yard kati webatwala ne bawa abakulu okuzimbawo ebintu ebiri moda omanyiza ebintu mbikwata mpola muganda owulira ndowooza beegabira ettaka ly'abannakampala ne balyewa bwewe ne balitwala free of charge ne balitwala ku bwereere oli n'avaayo n'agamba nti nze nfuna obukadde 3
Okitegedde era nammwe temulina kunoonya ssente kubanga obukadde 3 nange bwenfuna goddo otya okugamba mbu oyagala ssente nnyingi ng'ate nange akulembera eggwanga nfuna obukadde 3. Okitegedde bw'oba ofuna obukadde 3 ate ebintu bya bannayuganda obba byaki? Okitegedde ono omusajja agambye nti omuntu n'otuuka n'okutta abantu nga bakimanyi nti nno otta abantu baabwe naye ng'okola ebyo n'otta abantu just lwa bukadde 3. Soko ye ono yamulumiriza nti yatta omwana we naye nga ye avayo ng'atugamba nze nfuna obukadde 3 nolwekyo kubanga nze nfuna obukadde 3 nawe tolina kwagala kufuna ssente nnyingi mu Uganda zaaki ng'ate nze alikulembera nfuna obukadde 3 gwafuna obukadde 3 abaana bannotta baaki. Juzi naziika omwana wange ng'akwandisa ogera bingi naye mutuleke ate bwe mba temutwagala okuba twogera mazima ng'obagamba nga bansimira nange wali kumpi we naziika owange twakati we bituuse byafa nfe oba nga nti siina ssente ndi mwavu nnyo tetulina tetuyinza kukola kakati k'abantu babumbye bagambe oba twasobola okwogerera n'otuuka wootuuse lwaki kati olowooza tetusobola kukikola? Lwaki oyo atutte ssente za Uganda zonna kakati ayogera bwe twali tukuteekamu walina ssente? Njagala kubuuza Pulezidenti Museveni bwe twamuteeka mu bukulembeze yalina ssente? Kalwaki mukulembeza ssente nakutukangakanga? Okutugamba kwe kufa nti mujja tubba amasasi, mujja kukola ki, mujja tusiba, mujja tutwala ekireka mutukube. Kiki kye mugenda okukola? Enough is enough. All right, enough is enough. Francis Babu yabyogera wa NRM nnyo. Okitegedde agambe Museveni yalinga ayingira mu ntebe ng'ajja mu Uganda muno ofuuka president yalina ssente teyalina kati akuvaayo n'akugamba muze nfuna obukadde 3 naye amaze emyaka n'atava ku ntebe tagana mulala agituulemu lwa bukadde 3 bwafuna era ettaka lya bannayuganda alibbye alimazeewo lwa bukadde 3 lwafuna kati yesasula obukadde 3 abbe ebyobugagga bya bannayuganda abitwale babere nga baganda beba owning ebirombe bya golodi bebasima kopa bebasima gold buli bya bugagga by'omutaka byabwe yensonga lwaki bamusasula 3 deni babbe 2 nti kati kantwale 3 deni nzibe 2 ebiramwe mwegabire nga nze temuŋŋambako eno nga nziba gy'omulamu agwego. Who is sweeping in HR? All those must be paid. But you don't have the money. But you need the school of pilots. So when I went there, what is the problem? You pay, you HR, are you going to pilot the plane? HR, you remember HR? If HR, you can fly the plane, you come and fly it. If you can't fly it, let's pay the one who can fly it well. You HR, you will come later. Get whatever little you can get, we can afford. But let's pay, and there are not many. The good thing is that the pilots, the instructors, we are not many. There were few. So what was actually going to kill the institution was the empaka. Either all of us get or nobody gets. That logic must be rejected because it is a logic of suicide. These instructors, the pilots, are few. They are not many. The ones who can fly the plane, they are not many. Let's pay them well, the way they would be paid if they were working in the airline. Me, the HR, I can still get whatever little I am having. And the sweeper, the one who is sweeping near HR, because we were told that in Makerere, once you put up the salaries of professors, the sweeper who is also sweeping near the professor is also like the professor. That also must be paid. I cannot believe that people can really be enemies of their own country. Why? What are you looking for? You are looking for somebody who is doing something that nobody can do. The doctor who can treat a corona patient. The engineer,
The other time we had the problem of floating islands, which were about to invade the dams. We had to get engineers, our engineers, they came and cleared the island. So these people are not many, first of all. Like when we were talking about the government scientists, they are not many, they are very few. I think altogether they are like, so we can pay them well, they do this crucial work for us well, the economy goes up, then we all join. Even that, by the time, when I retire, you have to pay me all the back pay. Because I have been getting 2.7 million all this time. Between 1986 and 1996, I was getting 150,000 shillings. Ntrabe no kulimbibwa bannange oba alawuza tuli basiru nyo tuli nkodomali sente bobanga ofuna obukadde 2.7 obukadde 3 zoga bambi baso zijjawa nti bazimpangabe onzo otwa kwa accountability yengaba yazo zonna nga bazikuwozigaba nezigwawo olutwaga nagaba wano west nagaba west zonna nezigwawo nesigaza zero balance nkane tuka conclusion nti ofuna bubiri kitundu bubiri nsanvu babu bosatu nemwe tetuli nkodomali. That's what I was getting, 150,000. Oyambo ayagala bwawummula nga bwali suuni okuwummula ayagala mbu tumusasule sente tutamusasule mabega ate zobbigo ali nga gwogenda otusasula zobbye. In 1996, between 1986 and 1996. So even when I've retired, you'll have to pay me my back pay. But for now, I could not accept high salaries when we are still recovering. So this business of the way you're handling the issue of salaries, handle it, discuss, but please don't bring the, number one, don't obstruct our strategy of paying the scientists well, because we needed them. We need Salute Flying School to train pilots. And because of the market price, when that pilot is not flying in the school, he can go and work in the airline and be paid 25 million. Just pay him. How many are they? 5, 6 of them. The school operates. You, the HR, when we dismiss you from here, where will you go? HR. Because this pilot, if we dismiss him from if he's not in the school, he will go and work in the airline. The HR, if he's not in the school, where will he go? He can also go in the airline. Toka airline talk about HR. No gwino kodomali. Niba ne airline yetagisa ba HR. Twachi tongo kitetaga mu HR, kitagisa mu HR. Te okiriwo. Twaliwo ndi HR akola negwe. And how much will they pay him? So please, number one, don't obstruct our science-led effort to start with. We are not blind to all the others. We know, but please, totulinyira. Number two, don't use threats to try to aganinga. Because it's not necessary. We are here. We are people who know what we are doing. Why do you threaten me? Why do you threaten me? Now, the supervisors and supervisees, that one I think I have. Mwe, temu threatening musajja anzo bafira mu ngalo. If you threaten me, I can die easily. Emyaka jali muja kufa. The guy can just die. Sudden, budget sudden death. Naanza kutuka enva ekikutuko po. Bakumutisa tisa. Answered. Baguma's faulty argument. Oh,
But science is taught in English. You heard how he was arguing. But science is taught in English. So therefore, if I'm English teacher, I'm also very, very important. Because if I don't teach the scientist English, he will not. That's not true. In the Cambridge school certificate, you would get, the British had actually the same line like Waguma. A boy, he would get, these distinctions, D1, D2, you remember, I think it is still the same system now. Still the same system. D1, D2, credit 3, credit 4, like that. Now, you would get a boy, and I know some of them became professors, some even became very, very senior. He would get distinctions in English, but get either a pass or a failure in English. They would give him what they were calling GCE, not Cambridge School Certificate, but a GCE, another level of certificate, but not fail. He would get a GCE. Some of those young people went on to become professors in science. So if somebody can speak English badly, even fail, but do science very well. Wabula mwe twajjirwa tulina ekizibu kinene tulina okulwana twetaasa.